January 1985, the world discovers the existence of a lost, forgotten Jewish tribe, the Falashas, the Jews of Ethiopia, and the incredible adventure that takes them to the Promised Land, Israel. For the first time in the history of humanity, Africans are evacuated from Africa en masse, not to be made slaves, but for their salvation. This adventure, this great airlift, lasts more than a month, during which time planes land daily in Tel Aviv and take off empty for unknown destinations. Eventually, going down in history under the codename Operation Moses, this operation repatriates thousands of Falasha. But what the world was completely unaware of in 1985 was that this was just a slight facet of something far more complex and colossal. In the 1950s, the new state of Israel's priority was to bring back Jews scattered around the world over the centuries to the Promised Land. Over 100 communities were repatriated from all the continents. Never was their direct lineage to Moses and Abraham ever questioned. They all arrived in the Promised Land full of hope, all except the Ethiopians. Until 1973 or 1975, Israel and the Grand Rabbi did not recognize the Ethiopians as Jews and did not allow them the right to return. Israel was afraid that by raising the issue of the Jews, it might harm the good connections with Ethiopian authorities, and therefore always kept very low profile on the issues of the Ethiopian Jewry. When the Arab world started to unite under Gamal Abdel Nasser, especially after 1956, uniting with Syria in 1958, the sense of siege in Israel increased, and the idea was that the Arab world is encircling Israel, and Israel should find anchors, non-Arab countries in the periphery, to form an alliance. And Ben Gurion conceived what was called the periphery strategy, that Israel should ally with Turkey, Iran, and Ethiopia. In every battalion in the Ethiopian army, there was an Israeli advisor, and there was over 30 Israeli officers. Despite this, in 1956, Israel decides to open a small gateway and to bring 50 Jewish children to Kfar Batya with the sole intention of teaching them Hebrew and the Orthodox religion before sending them back to Ethiopia to teach others what they've learned. עזבתי את אתיופיה לישראל בשנת 56, כשהייתי בן 12. הייתי חלק מ-15 ילדים שנבחרנו ללמוד בכפר בתיה. עזבתי את אתיופיה מבלי להיפרד מהוריי. תמיד חשבתי שירושלים זה כמו ענן שהולך. ומעל לזה בנויה ירושלים. ותמיד חשבתי שירושלים קשה מאוד להגיע אליה, קשה לתפוס אותה, היא בלתי נתפסת, רק נראית איפשהו למעלה. וכל הזמן דיברו סביב האווירה של ירושלים. זה כאילו ירושלים זה כמו גן עדן. בירושלים זה כאילו שאין מחלות ואין סבל, ואפילו שאין מוות, כאילו אנשים לא מתים. כשהגענו לארץ, אחרי 3 חודשים, לקחו אותנו לירושלים. שאני הולך לפגוש, לראות את ירושלים, את אותה ירושלים שאני חלמתי עליה. הגענו לירושלים, אמרו לנו תרדו. איפה ירושלים? בירושלים. לא יכולתי לקבל את זה. לא יכולתי להבין את זה, לא יכולתי לקלוט את זה. זה משהו שקרי נראה לי, מישהו משקר לי פה, זה לא יכול להיות. אני חיכיתי למשהו אחר. החלום שלי, ואיפה הוא? הכניסו אותנו לאיזה בניין שם, עד כמה שזה נראה לי מוזר, זנוח, ישן, ואמרו לנו להיכנס למים. הכניסו אותנו למים, הוציאו אותנו, נגבו אותנו. קשה להאמין, אבל הם עשו לנו איזשהו הקזת דם בעבר.
לא הבנו מה עושים לנו. לא הבנו, לא קלטנו מה עושים לנו. זה כניסה לפרטיות של בן אדם, זה לדרוס אותו, זה לא מספיק להרוג, אלא גם ממש לבעוט בו, כך הרגשתי את זה. זה בלתי ניתן, בלתי אנושי. ואז הבנו שמשהו לא תקין. אבל לקח לי זמן להבין שבעצם אומרים לי, אתה לא יהודי. לקח לי הרבה זמן להבין את זה, אני לא רציתי לקבל את זה. אני האיש, לא רציתי לקבל את זה. לא יכולתי להבין את זה. There was first the American Prophylaxis Committee started by Professor Jacques Feitlovich. He had an organization to raise money for those funds. And this was all in the 20s and the 30s and the 40s. Then some Peace Corps workers came back. Jed Abrams from Chicago. And he formed a group to help the Beit Yisrael community. And Grenenberger was sort of working independently, alone. And finally they decided to get together to form one organization. We combined them both, just changed the name, and immediately we formed American Association for Ethiopian Jews. Some ex-Kfar Batya students refusing to go back to Ethiopia at the end of their studies remained in Israel as illegal immigrants and created the Association of Israeli Ethiopian Jews. In 1973, the organization elected Ovadia Hazi, a Yemenite born in Ethiopia, as its leader. A stubborn and combative soldier, he would go on and convince the Grand Rabbinate of the Judaism of the Beit Israel. הרב עובדיה יוסף בבית הדין שישב בשביל לדון בקס שאני ביקשתי, הבאתי 16 כרכים של ספרים קודם כל, שהוא עדויות שאכן יהודי אתיופיה הם יהודים. There are no archaeological traces to prove the origins of the Ethiopian Jews, but several theories have been put forward. They were perhaps descendants of Moses, whose wife Tzipporah is known to have been black. As there was no black population north of Egypt, we may infer that Moses, a pharaoh general, organized campaigns south of the Ethiopian lands and that his Jewish army may have mixed with the local people. Another theory states that part of the Jewish army, fleeing the destruction of the First Temple of Jerusalem in 586 BC, pulled out of Yemen, crossed the Red Sea, and settled in Ethiopia. The most well-known of them is that the Queen of Saba went to meet King Solomon in the 10th century BC and had a child with him, King Menelik I, the first Solomonian king of Ethiopia, from whom Emperor Haile Selassie proclaimed himself to be the last descendant. However, the only theory recognized by the Ethiopian Jews and the Grand Rabbinate of Israel is that they are descendants of the 10 lost tribes. Rabbi Ovadia Yosef writes, "Personally, I, Ovadia Yosef, have come to the conclusion that the Falashas are descendants of the Dan tribe. In 1973, Haile Selassie breaks the alliance with Israel, sending back all the military advisors. In 1974, he's overthrown and killed in a coup d'etat. The communists of Derg take power. The whole issue of timing here is very much important because as long as Haile Selassie was there, allied with Israel, Israel did not recognize the Beta Israel. When Israel woke up to recognize them, Haile Selassie was closing his days and he was about to be toppled, and the whole situation was such that the whole issue was not on the agenda, and there came a new regime in Ethiopia. In 1975, Joseph Berg, member of the religious party the Mafdal, who had been in the post of Home Minister for 30 years and against the arrival of the Ethiopian Jews even after their recognition by the Grand Rabbinate, steps down. Shlomo Hillel, the new minister, obtained the law of return for the Beta Israel. But still, nothing happened until 1977.
In 1977, the Likud, a center-right party, wins the elections, putting Menachem Begin at the post of prime minister. Begin also supports the Sephardi Jews and suggested a less strategic, more romantic approach to the questions of the Ethiopian Jews. He wants to repatriate them at any cost. Unfortunately, the task met a great difficulty. Mengistu, the new man in power in Addis Ababa, is a communist. His regime is an enemy regime. Of the vote is as follows: 72 votes in favor, 35 against, 32 abstentions. And that was the 1975 United Nations resolution that Zionism is racism. But in that very concrete issue, I think it was much behind Menachem Begin telling the Mossad people, bring me the Jews of Ethiopia, to show the world and show ourselves. They say we are racist. We shall be the only country in the Western world that stretch out and make an extra effort to bring black brothers to our midst. In 1977, during the Ethiopio-Somalian War, Begin decides to provide arms to communist Ethiopia in exchange for Ethiopian Jews. And on the tarmac of Addis Ababa airport, the Soviets were bringing their materials, and the Israelis were landing next plane to them and bringing their material. יום אחד שובצתי למשימה לטוס לאדיס אבבה, פרקנו בידיים שם ארגזים, ואחרי זה אמרו לנו לחכות בשקט בחושך באיזו פינה של השדה, ויותר מאוחר הגיעו בחשאי 62 עולים, אותם לקחנו לישראל, כך שידעתי שמתנהלים מבצעים חשאיים להעלאת יהודי אתיופיה, אבל לא ידעתי יותר מזה. February 1978, while Ethiopia, now armed by the Soviets, the Cubans, and the Israelis, is preparing to occupy Somalia, Moshe Dayan, the Israeli Minister of Foreign Affairs, revealed in Zurich, unknown to his prime minister, that Israel has been giving military aid to Mengistu's communist regime. Military aid comes to an end. Somalia, allied to the United States, is no longer occupied, but the immigration of the Ethiopian Jews is compromised. Borders are closed definitely, which condemns the Beta Israel to remain in Ethiopia. This declaration by Moshe Dayan and its consequences unleashed the anger of the Jewish Ethiopian community. Their complaint is that the government is doing nothing. Other than that, nothing was happening. We were getting very desperate. The AAJ, primarily Berger and Nate Shapiro and Henry Rosenberg, I was not a hero type. They were tough, said we've got to go in and rescue them ourselves. And that's a lot of responsibility. What if we failed? What if our people were killed? And we had many reports that there were Ethiopian Jews in the Sudan, and it sounds logical because there were 500,000 refugees in the Sudan that time because of the famine from other countries, and from Ethiopia because of the war. Why wouldn't Ethiopian Jews not go there also? In 1979, we learned that there were refugees in another country. We have the names of some. We brought this to the attention of world Jewish organizations who were interested in rescue efforts, as well as Israel. It was denied that they were there. So we engaged two young men, one an Ethiopian Jew and one an American, with experience in that country, in that part of Africa, and they rounded up 32. And we dumped them on the doorsteps of the Jewish world, and we said, take them to Israel. My men organized them in Gedaref. We had a fleet of Land Rovers that took them across the checkpoint on the bridge from Gedaref to Khartoum. Then down, we took them to Juba. It was a very long trip. And then at Juba, we had guys meet them with another fleet. Well, there we had vans, Land Rovers, everything, trucks, anything we could get to get them down to Juba. And then from Juba, we flew them later. I got the internal flights, I got the tickets, we flew them to Nairobi, and then to Nairobi we put them on a plane, bound for Israel. They went to France usually, depended, and then to Israel. La France a fourni quelques visas. Elle a surtout fermé les yeux avec pudeur. Je représente officiellement Médecins du Monde, ce qui me sert de couverture. Quand je demande à Henry l'importance du budget, il me répond illimité.
Je lui explique que ça n'existe pas. Et il me dit que si le lendemain j'ai besoin d'1 million de dollars, il me trouvera $1 million sans problème. L'affection et l'admiration que j'éprouve pour les Juifs éthiopiens et les souffrances qu'ils ont endurées m'ont sorti de l'immobilité et du silence que je m'étais forcé à garder depuis 1980. Tous les événements qui sont décrits ici sont véridiques et ne sont pas romancés. Les opinions qui sont exprimées sont personnelles et n'engagent que ma responsabilité. Michel Barcaï. Cette histoire est l'une des premières pierres de l'édifice que nous avons construit en Israël et à l'extérieur du pays pour aider au retour de ce peuple sur la terre de ses ancêtres. Elle n'est pas connue, sauf par ses acteurs, et a précédé les grandes opérations de transport. Dans les premiers mois de l'année 1980, un haut responsable du Mossad de l'époque, qui était aussi un ami, a contacté Michel pour lui demander s'il serait d'accord d'accomplir une mission très très spéciale en étant envoyé tout seul, donc sans aucune infrastructure, aucun recours possible en cas de problème, en Éthiopie, afin d'organiser petit à petit, de village en village, la sortie des Éthiopiens. D'autre part, ayant la nationalité française et israélienne, il avait tout à fait possibilité de rentrer en Éthiopie avec sa nationalité française, incognito, pour pouvoir mener à bien cette mission. On me proposait de partir contacter ces Juifs sous le couvert de ma profession médicale. דוקטור ברקאי הקים רשת שעבדה למען עלייתם של יהודי אתיופיה מכפריהם לכיוון סודאן. Au bout de 2 mois, sur les 3 mois qu'il a passé là-bas, les Éthiopiens commençaient à se lever avec leurs bâtons, leurs baluchons, et partir par groupe, des fois de 50, vers la frontière soudanaise et vers la terre promise. C'était une vision complètement biblique, quelque chose de, oui, du style de l'Exode. כשחשבתי על סודאן, לא יכולתי לדמיין מי יקבל אותם, מה יעשו שם, איפה יהיו, כמה זמן יישארו בסודאן, במחנות פליטים, אלה שאלות, לא קיבלתי תשובות מדוקטור ברקאי. מה שכן אמר לי, שהבטיחו לו, אם יגיעו לסודאן, למשל לגדאריף, יגיעו לשם, בסודאן יישארו רק 48 שעות. אז יהיו בארץ ישראל. כשהגיע התור שלי שברחתי, אז למען האמת לא פגשתי את אף אחד שם בדרך. 5 ימים הסתובבתי, חיפשתי יהודים וכו' וכו'. לפעמים חשבו שאני טיפש. Mossad message was that they should reach a few of the border cities in Sudan where they are met, being taken care of, supplied, and then taken to Israel. But the order was very, very vague. It was not clear. I'm not sure it was clear to Mossad what they are going to do once these Ethiopian Jews reach Sudan. I think Mossad was expecting a very small number of Jews, and it was sure that it could take care of them. I'm not sure that Mossad even thought of how they are going to screen Ethiopian Jews from the rest of the refugees flooding from Ethiopia to Sudan. You know, they do not look other than their neighbors. J'ai notion simplement qu'un jour, ce responsable du Mossad lui a dit tu peux pas savoir le balagan, c'est-à-dire le bordel finalement que tu as fichu là-bas, on ne sait plus comment gérer. C'est devenu, mais c'est une véritable révolution qui se fait. Qu'est-ce que tu as pu faire pour qu'ils se lèvent tous d'un coup comme ça? Et Michel a dit, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis allé d'endroit en endroit en leur disant qu'on les attendait de l'autre côté. Maintenant, à vous de vous débrouiller et d'assumer. מרגע ששמענו, מיום ששמענו שיוצאים לכפר, אנחנו בתור ילדים די שמחנו. התכוננו למסע, אני חושב במהלך יומיים, זמן די קצר יחסית.
מכרנו הכל, תוך יומיים יצאנו, התארגנו לכיוון ירושלים. דמיינו את זה שזה באמת זהב, לא ככה דמיינו את זה בתור ילדים. כשעזבנו את הכפר הייתי בת 7. אמא אמרה שבעצם הנה השכנים שלי הולכים, אז אנחנו גם חייבים ללכת איתם. אנחנו לא נשארים בכפר לבד. ואבא שלי אמר חכי ויש זמן וזה לא התקופה וזה לא הזמן, עכשיו גם ככה לא כל כך קל בדרך. ואיכשהו התעקשה, לא, אבל השכנה שלי הכי טובה שהיא כמו אמא שלי, היא הולכת, אנחנו גם הולכים. אז כאילו מאותו רגע בעצם התחלנו להכין, כדי להתחיל לצעוד יחד איתם בעצם עם השכנים ועם האנשים בכפר. ዘመዶች አባቴ ምን አለኝ ልጄ በዚህ ሀገር ትሄድሽ ልጆችሽ አይደርሱልሽም። ዘመዶቼ ሁላ ሄዱት ሁላ ልጆቻቸው ጫቅሎቻቸው ሁላ እየሞቱባቸው ይሄን ብሎ ሲለ አባቴ እኔ ምን አልኩት ለሱ አልሄድም ልጆቼ ይሞቱብኛል ምናምን አለኝ አልኩትና እንዲያ ስለውሱ አረተይ እንሄድ ምናምን ተይ አለኝ። እኔ ግን አይሆንም ብዬ ስል ኋላ ምን አለ ተይ ልጆቻችን እግዚአብሔር ያውቃል እንሄድ አንተ ተለይቼ ማረገው የለም ልጆቻችን ይሞቱብናል ብዬ ነው በጣም ነው አባቴ ስለነገረኝ ብዬ ተዚህ ወዲያ ግና ፈቃድ አረኩኝ ድንቅ እንሽጣቸውና ሀብቶቻችን እንሄድ ብዬ እዚያ ወዲያ እንዲያልኩት። Sudan, at the beginning of the 80s, has been ruled with an iron fist for 16 years by President Jafar Nimeri. Prey to a terrible economic crisis, political chaos, at war with the Muslim Brotherhood, and in famine, Sudan sheltered 1 million African refugees, of which 500,000 were Ethiopians, escaped from the war with Eritrea. In this Muslim country, under the Sharia, all Jews were in danger of death. אחת המשימות של המוסד היא לאפשר ליהודים שנמצאים בצרה פיזית, שנמצאים בבעיה של קיום פיזי, לסייע להם לבוא לישראל. ואז במטה המוסד החליטו לשלוח את דני. כשדני יורד לסודן, אחרי שהוחלט שהולכים על הוצאת יהודי אתיופיה מסודן, הוא התחיל לחפש דרך, מה עושים, איך עושים. צריך בסיס פעולה, שיאפשר לאנשי המוסד לפעול בחופשיות בסודן. ואז הם התעורו, הם מצאו על חוף ים סוף, בערך 40 קילומטר צפונית לעיר הנמל הראשית של סודן, פורט סודן. הם מצאו כפר נופש, חברת השקעות איטלקית בנתה כמה שנים לפני זה, ודני אמר, בואו נקים חברת תיירות, כאילו חברת תיירות, נשפץ את הכפר נופש כאילו שנשפץ אותו, אבל זה יאפשר לנו תזוזה, מכניסים מסעיות וציוד ואנשים, ואולי אחר כך אם הכפר יעבוד, אפשר יהיה להביא תיירים, אז נותן לך סיפור כיסוי להכניס כמה אנשי צוות שאתה רוצה. בשלבים הראשונים של המבצע, הכפר לא תפקד ככפר נופש. התיירים בונה פידה שהגיעו לכפר, רובם היו גרמנים, הולנדים, שוויצרים גם היו כמה, והם באו באמת, שמעו, היו פרסומים של הכפר בעיתונות מקצועית, עיתונות צוללים מקצועית, והם באו לחוויה של החיים, ואנחנו מתחקור של האנשים האלה יודעים באמת שהם אמרו, כזאת חוויה לא הייתה לנו בשום מקום. הבאנו די-ג'יי מחרטום. עשינו מסיבות בסגנון אגדור של קלאב מד, כשכל זה משמש כרקע בעצם לפעילות מבצעית להוצאת יהודים. First, the Mossad evacuated the Jews of Sudan with the help of a humanitarian organization which declared them simple refugees and provided them with passes for Europe, where agents there led them secretly to Israel. Then there was the naval operation. Ethiopian Jews were evacuated from the camps at night and transported by truck to the Red Sea. The journey took 2 nights, carefully avoiding checkpoints and military patrols. במבצע הראשון הביא אותם לא רחוק מהכפר. יהודים היו יורדים מהמשאית, עולים על הסירות של הקומנדו, והם מביאים אותם לאונייה בת גלים. עכשיו, ברגע שאוניית בת גלים הייתה באזור, אז צריך לנצל את ההזדמנות. אז בתקופות כאלה עושים 2-3 מבצעים ברצף. כלומר, מביאים כמה מאות יהודים, מעלים אותה אונייה, חוזרים לגדרף, עוד מבצע.
One night, after the Sudanese army fired at the boats thinking they had discovered smugglers, the naval operation was stopped, too risky. They started thinking of an air operation involving Hercules aircrafts landing secretly in the desert. הטיסה הראשונה בוצעה ב-13 למאי 82. בדרך כלל היינו נוחתים בסביבות השעה 1 בלילה. הסידור היה שאנחנו הכי מהר מגיעים אל הנקודה ששם נמצאים העולים, מסובבים את המטוס, פותחים את הרמפה. החיילים שהיו אצלנו בטיסה במטוס היו חיילים של יחידה מיוחדת של חיל האוויר, יחידה שנקראת שלדג. הם היו אנשי האבטחה והם גם שיפתחו את האזור שלא יגיעו אלינו חיילים או כל מי שירצה לפגוע בנו מצד אחד, ומצד שני הם עזרו לכל אותם עולים, ילדים, נשים, קשישים, לעלות אל המטוס הכי מהר. ולמעשה הטיסה הראשונה אחרי 8 דקות כולם היו במטוס וכבר המראנו בחזרה. הטיסה השנייה כבר זה היה 5 דקות. זה גם הזמן שבו היינו הכי חשופים, וזה היה הזמן עם הסכנה הכי גדולה. ההוראות שלנו היה לנו בתוך המטוסים, היה לנו מה שקרוי ערכת פיצוץ. זאת אומרת, היינו צריכים לפוצץ את המטוס על מנת שהוא לא יישאר כשלל וגם לא יהיה את הדברים שאנחנו לא רוצים שיוודע לאויב שיש לנו. והיה עלינו לברוח במדבר בכוחות עצמנו, לנסות להימלט, לחכות במשך היום, להסתתר במשך היום ולצפות, לקוות שבלילה יבואו לחלץ אותנו, להציל אותנו. In 1982, during the Lebanese War, the Air Force's Hercules planes were less and less available for flights to Sudan. And even when they were, they had to wait until the weather and security conditions were both correct before takeoff. The next year, there's around 700. And I said, no, I think they have a quota. Because they're not preparing any new the quota, I mean, not in a negative way, but that's what all they really plan to do, because that's the only places, they don't have enough centers of absorption centers for them, and I don't think they're prepared for anymore. We had a deal with them when I met with Elsha at that time. I left word with them. If you bring out 250 people a month, we won't do anything. So well, I'll communicate it. After a while, they brought out 250 people a month, and then it stopped. Puisque les uns ne respectent pas leurs engagements, quelles que soient les raisons de ce non-respect, on se met donc à agir. I received a phone call from the ambassador's secretary. She said, you better get in here because the boss wants you. And I walked into Ambassador Kantos's office. And I could tell from his body language that he was irritated about something. And there was a gentleman sitting there who was introduced as Henry Rosenberg. And he launched off on an attack that the American embassy wasn't doing enough for Falasha, Ethiopian Jews. And he had a list. And he was going to go up there and he was going to visit these people. And then he handed Ambassador Kantos a letter, which Bill read and then handed to me. And it was signed by Congressman Stephen Solars. And it said that this is an important personage and give him all the help that he needs. And Ambassador Kantos assured our visitor that we would do everything we could to expedite his visit. And he left. And Bill turned to me and he said, who the hell are the Falasha and why should we care? So I went back to my office and I managed to place a phone call on a secure line to Washington, to Gene Dewey. Gene communicated to me and he put me in the picture. And this really was, as I described it in another place, the flare that illuminated the landscape. Because as a result of this visit, the American Embassy got real interested in the Falasha.
Immediately, we have a method, which is really, I think, not a good method, but the United States only would take 2,500 African people a year from all of Africa. There was agreement with South. It was very political. So we worked out that every month between 100 to 120 of them would be Ethiopian Jews through the American program, as long as Israel paid for it. So here Israel paid for it. Sudan agreed because get rid of refugees who they have to feed, and they were very helpful to Sudan. They could care less about it. So that way there, every month these people were taken up by the ICM, by the standard method. The person in charge of the ICM at that time was an Israeli woman. So the quota was still there, but Weaver and Rosenberg pushed it up. And we did this to show them that if they didn't do it, we were serious people. That I would go back up north and bring them out in larger groups. This was just a route that the Mossad approved. The Mossad guy was in charge. Not the Mossad. The Mossad men in the field were wonderful. They were the bravest, best guys in the world. צעדנו בעיקר בלילה, כי ביום זה יותר מדי חשוף, בלילה בעיקר. ביום ככה הסתתרנו באיזה מקומות שמוצל, שיש בו אזור ככה עצים, הרבה עצים ושיחים. בקבוצה היינו בערך אנשים שמהכפר עצמו עזבנו קרוב לאולי ל-150 אנשים, ובהמשך הצטרפו קרוב ל-700 אפילו, כל מיני קבוצות אחרות שבאו מכיוונים אחרים, שכבר המשכנו ביחד. הכרנו בקושי שתפסו אותנו שודדים בדרך, ולקחו לנו את כל מה שהיה, את הכסף שבאנו איתו, ועוד דברים שהיה לנו, כאילו, זה אוכל והכל. הם פשוט התחילו לירות לכל עבר, הם התחילו ממש לירות. אני בתור ילד אף לי קליע פה ממש בנס ניצלתי. I remember in early 84 giving a briefing to new ambassador Hume Haran. And he had been placed in the picture. He knew about the Falasha, and he tasked me to keep him up to date on the Falasha issues. And I remember telling him that as a result of the efficiency of ISIM, that Sudan's Falasha problem would be over within a couple or 3 months. I couldn't have been more wrong. It's like betting on the New York Yankees to win the World Series. It ain't gonna happen. First hundreds and then multiple villages, thousands of Falasha, began to move from their homes across the Sudanese frontier. בהתחלה באמת זה היה טפטוף, בהמשך התחיל לבוא נחל, אחר כך הגיע נהר, ובשלב מסוים הגיע שיטפון, שלזה לצערי בהמשך היו השלכות אישיות, מאוד, הייתה שם טרגדיה, כלומר, נוצר מצב שהיו כל כך הרבה פליטים יהודים בתוך סודן, שקצב היציאה לא היה מספיק מהיר, ואז נוצרו בעיות קשות ועצובות. When I came to the clinic at around 7 o'clock in the morning, there were hundreds of people scattered around, which was unusual. That first Saturday morning it was many hundreds, and then after a couple of weeks maybe 5,000 had come. And this was a really difficult time, because suddenly we get this huge influx of people, and our medicine and the food for the children and the mothers, they were estimated on only maybe 8,000-10,000 people. And suddenly we were 15,000-16,000, who knows. And it was very difficult to get an exact number from the UNHCR. There were political tensions in Sudan at this time.
When the rainy season started, the place became isolated because the soil is this heavy clay. We called it cracking clay soil. And in the rainy season, you simply could not get a lorry across it, okay? Now, again, for reasons that we'll want to talk about perhaps later, why the Falasha came when they came, in the height of the rainy season, here these thousands of people arrived, many of them in bad physical condition, quickly outstripped any facilities. There weren't blankets, there weren't tents, there weren't huts, there wasn't potable water, there was nothing. כשהגענו לסודאן, אז הגענו, זה היה בערב שישי, ככה שהגענו והושיב אותנו כמו קמונה כזאת, כל האנשים בקבוצה אחת גדולה. ולילה אפילו נראה לי עברנו ככה, איך שישבנו, ולמחרת חילקו אותנו לאוהלים. כל משפחה קיבלה אוהל, נכנסנו לאוהל, שבת, אז ניסינו כמובן לשמור, לא להדליק, לא לעשות דברים כאילו שלא ישימו לב שאנחנו יהודים. אני בתור ילד חשבתי שזה ירושלים, ובאמת בעקו לעיניים שם. חשבתי שזה ירושלים, ראיתי הכל לבן, וככה עד שהגענו לשם וגילינו שזה מחנה פליטים, וצלב האדום הקים את זה, והחיים שם לא היו קלים בכלל. היינו שם במהלך שנה, אם אני לא טועה, גדולים יודעים בדיוק כמה. ושם התחיל הקושי, חשבנו שהקושי מאחורינו, רק התחיל הקושי, עניין של קושי במחלות וחוסר במזון, במים, ודי קשה שם. ואחד הדברים הקשים שאני אישית זוכר זה שהיה שבוע שלא היה מה לאכול, ממש ככה. כאילו אני לא יודע בדיוק מה הייתה הסיבה, כי בסך הכל הייתה אספקה שם. אבל אני אישית נתקלתי שלא היה אוכל, כאילו שבוע שלא היה אוכל, ודי הרגשתי לא טוב. אז סבא התחיל להיות חולה, אחרי תקופה קצרה הוא נפטר, ועוד לפני שבעצם הספקנו להקל, אז אחותי הקטנה ביותר נפטרה אחריו, זה יומיים או 3 אחרי. כאילו בעצם אז התחלנו לראות את הסיוט, כאילו החלום הפך בעצם לסיוט. Rakoba was, of course, as all other camps in Sudan, very difficult with clean water, because most of the water were transported by donkeys in leather sacks or in plastic sacks, plastic cans. There was always the problem of infection, gastrointestinal infections. Then we had the malaria, especially in the rainy season. When we had all these people laying outside our clinic every day, we could have over 100 people laying in order to get in to see us. By that time we didn't have medicine. We didn't sometimes even have medicine for the people who had been in Umakopa for a while. I wish that we had a doctor, and I even wish that there was more people working, qualified people. And I wish I had more knowledge about tropical diseases. And there was one other problem we realized, that was they didn't eat because they were Jewish. They didn't eat the same food as the other people in the camp was doing. And they didn't want to drink milk certain days of the week. And that made a problem for us, especially when we had the children and even the pregnant woman. So it was really, really hard for us to help those people. And you felt helpless many, many times when you went home in the evenings. ማስታውሰው ነገር በተለይ 2 ወር በሙሉ ተኝቼ ነበርኩ። ደጅም አልወጣው፣ ስራም እንኳን ስራ ነውና ዙሪያ ከሰው ጋር ያሁላ ህዝብ ሲያልቅ ለቀብርም አልበቃሁም። ነገር ግን አንድ የመጀመሪያው ልጅ ሲሞት
በቀብሩ ቀን እኔም አልሄድኩም፣ ባለቤቴም ታማለሽ፣ ሁላችንም አልሄድን። ሰዓትም መሽቷል። የተወሰኑ ሰዎች ወስደው ቀበሩት መጡ። በዛን ጊዜ መቆምም አልችልም ነበር። ልክ በሰባት ቀኑ እንደገና ሴቷ ልጅ በሞተች ጊዜ ግን አይ እኔ ሌላው ቀርቶ የዛኛውን ልጅን ቀብር የት ላይ እንደቀበሩት አይቼ መምጣት አለብኝ ብዬ ደመ ነፍሴን እየተጎተትኩ ተመለስ ይሉኝ ብዬ ሄድኩ። ከዛ ሄጄ ባየሁት ጊዜ ግን የተቀበረውን ሰው ባየሁት ጊዜ ህፃናቱን ባይነቱ የትልቁን ሰው ባይነቱ ከፋፍለው እንትን አድርገውለታል። ያንን ባየሁት ጊዜ ይሁን ላይ የምንቀብር ነው ብዬ በምጠይቅ ጊዜ ይሄ የኛው ቤተ እስራኤሉ የተቀበረው ሰው ነው፣ ይሄ ስደተኛው አሁን የመጣው ብለው ሲያስረዱኝ በዛን ጊዜ እኔ በእውነቱ የጀመረ ቀብር እስከ ሰዓት ውስጥ የሚያቋርጠው 23 ሰው ቀበርነ። ማልዳ ይሄን እስከ ማታ የሚያመጣው 3 ሰው 2 ሰው ሆነው አንድ ሬሳ ይዘው ይመጣሉ። ስናየው የኛ ሰው ነው ያንጠል መሄድ አንችልም። አሁንም ደግሞ ያሲል ያያለ ከዛ በኋላ ግና ያው በየቀኑ ተ15 እስከ 18 እስከ 19 ሰው ለቀብር አላቋረጠም። כאילו לאט לאט בעצם התחלנו להתייסר שם, כאילו, ואת אחותי הקטנה ביותר, הבינונית, אני נסעתי אותה כי אמא שלה הייתה בהיריון בחודשים מתקדמים. אני ואבא שלי נסענו, אני שמתי אותה על הגב, נסעתי אותה על גב, ולקחנו אותה לבית חולים שתקבל טיפול. ובדרך אני רואה כאילו המון אנשים עם אלונקות נושאים גופות, ואבא שלי צועד לפניי, ואומר, כאילו, הוא מנענע את הראש, כאילו, בצורה כזאת של הוא הולך לקרות משהו. הגענו לבית חולים, ועוד לפני שהספיקה לקבל טיפול, בעצם נפטרה לו בין הידיים. וכאילו, ואז הוא קם, בלי להגיד כלום, הוא קם וצועד. אז אני אומרת, אבא, כאילו, לאן? חכה, לא קיבלה טיפול, היא צריכה לקבל טיפול רפואי. והוא אומר לי, בואי, אנחנו הולכים, מתקדמים, ואולי לא במקרה, הבית חולים והבית קברות היה ממש סמוך. וכשהגענו שם, אז לפני כן כמובן אבא טיפל בגופה, שטף אותה, רחץ אותה, והחליף לה מנסדין כזה, ואת כל זה בעצם, אני רואה, זה בעצם הפעם הראשונה שלי שאני רואה איך מטפלים בגופה. והלכנו לכיוון בית העלמין, ואז אנחנו מגיעים מלא גופות, אלונקות, מיטות עם שרועות, עם גוויות, שמחכים בעצם לקבורה. וכשהגענו אז אנחנו גם עמדנו בתור, חיכינו בתור. חיכינו בתור, ואז מישהו הגיע, אומר בעצם, תראה, היא ילדה קטנה, אז אפשר, אתה יודע מה, אתה יכול לטמון אותה באדמה במקום שתחכה. ואז זה מה שעשינו בעצם. כאילו, טמנו אותה באדמה, רק שלושתנו ואנשים שהיו שם. וחזרנו לכיוון הבית. עכשיו, באותו יום אמא שלי בציפייה שאחותי מגיעה והכל בסדר. בינתיים שטפה את כל הבגדים שלה, הכינה ארוחה, כאילו, חוזרים. ואני עדיין מחזיקה את המנסה ביד, וכל מי שראה אותי שם בעצם אומר, מה את מגיעה עם זה? כאילו, מה את עושה? ילדה קטנה, מה עושה בבית קברות? ככה בעצם התקדמנו לכיוון הבית. ומרחוק עוד לא הספקנו להגיע אפילו הביתה, ואמא שלי קלטה בעצם שהיא לא עליי. ואז פשוט איך שהיא, והייתה בחודש 9, אז התמוטטה במקום. וכמובן מאותו יום בעצם החלום, זה לא חלום בכלל, זה לא חלום נקי, כאילו... According to the accounts I heard in November 1984 and December 1984, about 4,000 people, 4,000 Ethiopian Jews,
died on the road. I think that's likely to be fairly accurate. So a massive proportion of those that left never even got to the Sudan. And once they did get to the Sudan, an almost equally massive proportion of people died there in the camps. Some 2,000 people died in Raquba. I saw the place where the Falasha dead were buried. There were little stone cairns, just a few stones over pretty shallow graves. And when I was there, they were still dying in very large numbers every day. But one of the things that the community told me was that often the Sudanese camp officials would scoop up the dead and then bury them collectively in unmarked graves. So one is never sure of the number of dead. לאחר כשהות של חודש, כמדומני אחותי התחילה לחלות, כנראה מאוכל מקולקל ההיגיינה לא הייתה מי יודע מה שמה, היא התחילה לחלות ולחלות יותר. אני ואימא לקחנו אותה לקופת חולים או בית חולים שם הסודני, ולאחר שהות של 24 שעות ששהינו בחיצתם, היא הרגישה, רק המצב שלה הלך והידרדר. אני לא יודע בדיוק איזה טיפול זה, אבל זה ממש הרג אותה, ממש ככה במילים כאלה, לאחר 24 שעות שכביכול הייתה אמורה להיות בריאה, כי בסך הכל זה בטח מחלה פשוטה, לא מי יודע מה. בזמן שהייתי בהלוויה שלה, אני הרגשתי שממש עולמי חרב עליי, כאילו אחות יחידה, ואני יודע, וציפינו, כל החלומות שהיו התנפצו, אני יודע, אם זה להגיע לירושלים, לגדול, להתפתח, להביא ילדים לעולם, כל הדברים האלה הרגשתי שממש קרסו. וזהו, ונפרדתי ממנה בצער רב. Why did they choose to come at the onset of the rainy season and during the rainy season? Some people claim that there had been American Jews who flew to Addis Ababa, went down into the Falasha communities, distributed maps and money, and urged the elders to take the communities to Sudan, and then they would be taken to Israel. And that very well may be true. Other people have pointed out that just at the time they came into Sudan in large numbers, the fighting between the Derg and the insurgents swept into Falasha areas. And I know that's true. I also know that Falasha had stayed in their communities even during the Red Terror, when they were attacked by Mengistu's soldiers. It may very well have been that a critical number of Falasha had arrived through the ISIM and the Israeli efforts in Israel, and that they were sending back money and letters and come. And I'm sure that happened. There's no doubt. So what we have here is a truly interesting conundrum. Why, at this point, did thousands, perhaps as many as 10 or 12,000, begin to move in this very short period of time? In the early part of the summer, we became very much aware of the humanitarian crisis, that the number of Jews that had gone into Sudan was now in the upper 7,000, 8,000, maybe 9,000. And because they were hiding themselves, they were dying in large numbers without adequate relief. That became apparent to us in early summer, and we were looking at ways to try and get assistance, either through UNHCR or other ways, to those people. ואז התקיימו בארץ ישיבות של המוסד שאמר לא מסוגלים, של הסוכנות שאמרו מוכרחים, של נציגי יהודי אתיופיה בארץ שאמרו הצילו, צריך לעשות משהו. ואז מכיוון שבאותה תקופה המשטר של נומיירי הלך והתערער,
התחילו להיווצר בקיעים בשלטון של הרודן. מישהו, אני לא יודע מי, העלה את הרעיון, בואו נחזור לתוכנית א', כלומר, נוציא יהודים בכמויות, בדרך לגיטימית לכאורה, משדה התעופה של חרטום, בשיתוף פעולה או בעצימת עין של מישהו מהצמרת השלטון הסודני. I worked only with the ISAM people, the government of Sudan. I was the liaison. I was the link. ISAM and UNHCR were the operative elements. I had a very warm working relationship with Colonel Musa Said. Musa was in charge of the eastern area, and he dealt with the Ethiopian fighting fronts, EPLF, TPLF, and so forth. During August, I was instructed to come home and give a briefing in Washington in detail. So during the last week of August, the first week of September, we had a series of meetings. It was in the summer of 1984 when I went to a meeting in Geneva that the particular plans that the Israelis and our embassy in Khartoum and others had been putting together that was laid out to me. And I was aware of the fact that the Sudanese were very concerned about it. Let's get it done and get it done quick because of security. I mean, the Mary's government, if it were learned, were collaborating with the Israelis to smuggle Jews to Israel. What in the world would the Arab League have done with these people? I mean, I felt his government would probably be overthrown. He could easily have been assassinated. And there were risks. There were risks for the Sudanese government. And because of that, there were risks for our relationship with Sudan. And so that was very important. There were risks, there were logistical risks of people dying, the program not working, and who would be responsible if people got killed or something like that. There were questions about what was legal for the United States to do and what was not legal for the United States to do. All those issues I and my colleagues had to sort out, and that was my responsibility, to make sure that everything fit within a reasonable risk balance. The biggest political risk for us was the potential damage to Sudan and therefore our relationships with Sudan. And they basically, then we got arguing about, well, how will we do it? And it worked out that they would provide the airplanes, they would provide me with cash, and let's get it done. So I left and went over to the old League of Nations building. That's where XCOM's meeting was held. And Ahmadi came and told me, he said, Khartoum says, okay, there's only two conditions. It has to be absolute secrecy, and no Israeli can touch Sudanese soil. Well, the plan was, in essence, to get the cooperation of the government of Sudan to allow the people to move from where they were in the sort of the southern part of Sudan, a big camp named Rakuba, and move them up to Port Sudan, where planes would pick them up and take them out of the country. Obviously, it was a complicated plan, and it also had to be done according to the Sudanese with absolute, without any publicity or acknowledgement. The second condition was that they do not fly directly to Israel. כשאמי חלתה ואני התפללתי ממש תפילה של ילד קטן שיבואו ויקחו אותנו, כי כבר בסך הכל התחילו עם הגל של העלייה, היו שמועות שהם מעלים משם, אתה מבין? אנשים כבר לקחו אותם, זה היה תור כזה, אז התפללתי שהתור שלנו יגיע שהתור שלנו יגיע ויקחו אותם ויטפלו בה, כי אתה יודע, ירושלים, והאמנו שפה בטוח היו מצילים את חיים. לזה התפללתי, אבל זה לא קרה. Le 7 novembre 84, deux personnes viennent dans mon bureau. À leur accent, je comprends qu'ils ne sont pas belges, ni flamands, ni wallons, mais qu'ils venaient d'Israël. Je ne savais pas qui étaient ces deux personnes. Une était numéro 2 du Mossad, Ephraim Halevi.
on n'a pas le temps d'élaborer, on va vous poser une simple question. On est le 7 novembre 84. Et à partir du 20 novembre 84, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, on doit évacuer des Juifs d'Éthiopie au départ de Khartoum. Vos avions qui viennent à Khartoum à peu près 2 mois par an depuis 5 ans font partie des meubles. Ça ne nous a pas échappé et nous voudrions qu'il reste encore un peu de temps. Et il me pose la question, est-ce que vous êtes d'accord? Et on va vous exposer tous les dangers que vous courez. J'ai dit, n'exposez rien du tout, je suis d'accord. TEA was owned by a Belgian Jew, and TEA was a good choice because it had been flying into Khartoum International Airport to pick up people on Hajj and flying to Saudi Arabia. So the TEA plane was of no special notice to anybody. Je transportais tous les pèlerins qui allaient de Khartoum à la Mecque via Jeddah. During the first set of discussions with the Sudanese in September, early October, when we worked out the plan, that was exclusively done by Musa and Fatih. The three of us met every day. And we'd come up with this or that or the other, and you know, for example, how many buses do we have to have? Well, as soon as the Israelis told us they were going to fly 707s, we knew how many buses. 707 strip can carry about 240 people. A cross-country bus handles about 60, so obviously that's 4. All those details. How many safe houses did we have to have? Well, how many state security people do we have to have? En 15 jours, organiser une opération. Aussi dramatique dans le sens où chaque erreur pouvait créer une catastrophe. One of the first things that you had to do under the agreement we had with the Israelis, the agreement we had with the Sudanese, the Israelis, and the Americans, was to get the Falasha down to Tawawa. Tawawa is located right on the Port Sudan Highway. It's less than a kilometer. It was a big camp. It had everything we needed for a staging unit. It had health, it had water, it had food, it had shelter. And it was right on the highway. Comme l'avion était belge, le risque d'atterrir ailleurs qu'en Belgique était grand, puisqu'on pouvait venir voir ce qu'il y avait dans l'avion. Et qu'en Belgique, on a eu le support du ministre de la Justice, Jean Goll. Tout ce qu'on me demandait, c'est de ne pas avoir de panne, de ne pas atterrir dans un pays autre que la Belgique en quittant Khartoum. At the same time, we had to get vehicles. We couldn't buy them openly, so we went to Saudi Arabia and went out and bought 4 chassis, truck chassis. John Kritikopoulos, the late John Kritikopoulos, who was a very close friend of mine. He was an ironmongerer. And he took those chassis and transformed them into buses, over country buses. His son went out and negotiated with a Pakistani black market petroleum fellow and got us the fuel. Alors, un premier travail devait se faire, c'est obtenir les droits de trafic et les autorisations d'atterrir non seulement aux escales de Khartoum, Bruxelles, Tel Aviv, ce qui n'était pas un problème, mais à des escales intermédiaires en cas de panne. Qu'est-ce qu'on allait dire si on devait s'arrêter au Caire, si on devait s'arrêter à Nicosie, si on devait s'arrêter à Athènes, si on devait s'arrêter à Milan? We were constantly under pressure, constantly getting cables saying, you've got to move faster, you've got to move faster. And we knew that. But it takes time to get things done. We finally got to the point where we said we're going to move on the 21st, 22nd, that night. And so we went up there, and
James the Falasha finder had arrived 3 days before. Nicola took him up, and James's security was paramount to me, and so I assigned Nicola. I said, you just stay with him 24 hours. በመጀመሪያ እናጣራለን ዝንቅንቅ ያለ ነገር ስላለ በሁለተኛ ብዙ በሽተኛና ብዙ ህፃን ብዙ አሮግ ያሉበትን እነዚያን በመጀመሪያ ጊዜ ቅድሚያ እንስጥ ብለን እየዞርን እንመዘግባለን. In November, it was cold, but I was sweating. I was having pre-game jitters. I wanted to get out and hit somebody, get the game going, and it seemed like forever. And we kept waiting and waiting and waiting, and finally I look out here, I see some eyes. Oh yeah, there's some people coming. And they came very quietly, and they were looking around. Small people, and we had told them they can't bring anything with them. Nothing. Mandrides and I are standing next to the door of the bus, the first bus. And so then some more came, and I motioned them down. And I'm looking, we need 240, but there's only 20 or 30. Okay, so then, and they start coming up, down again, okay? And then, all of a sudden, more people are coming, and more people are coming, and the ones that are kneeling down get up. And they literally come at the bus. I mean, and I can remember, grabbing and throwing. And one old fella had a stick, and I ripped it out of his hands, and I started beating them with it. So we finally got him in a queue and got in the bus. Move the second bus. Move the third bus. Get the fourth bus. And by now there's hundreds of people there. We have no idea who they are. We close the final bus door. We get in there was a car that went in front and a car that went back. El Fati and I are in the lead car, because we got to get him through 5 police checkpoints down the Gedaref Highway. When we left the camp, when we left Tawawa, the drivers, of course, are nerved up. And we're going down that road 100 kilometers an hour. The buses are pushing us. We get to the first police post, and I said, Fati, we've got to slow down. We're going to have a wipeout on one of these curves. It's a 5-hour drive. Of course, we do everything at dark, so people can't see us. So we were probably loading them around 8 o'clock, okay? And we figured the plane was supposed to be there around between 12 and 1. Around 1,300 hours. So we get down there. And I radio ahead, where's the plane? No plane. So we're sitting in a place about 2 miles from the camp. 1 o'clock, 1:30, 2 o'clock, 2:30. And all I don't hear a baby cry. All I hear is vomiting and defecating. Finally, around 3:30, the Rene calls and says, the plane's here. So we drive into the airport to a back door. En lointain, dans le désert, il faisait très noir et on voyait les phares, tout un cortège les phares des camions qui se rapprochaient doucement. Et ça, c'était tout à fait exceptionnel. The agreement was that no Israeli could touch the soil and no Sudanese could touch the plane. So we opened the door and these people start getting down. Now, I believe that many of these people had never climbed steps. So they're kind of milling around. Now there's doctors and people up here on the top, and they're wanting, come up. Well, we couldn't figure out how to get them to go up the steps. Some of them were obviously sick, because we'd wanted to take out the sick and the elderly first. So Mandrides and I grabbed one under each arm. Sounds crazy, but that's what happened. Drag them some bitches up the steps. J'ai eu un choc, je dois dire. Tout le monde, je crois, on a eu un choc de voir ces réfugiés sortir des camions et monter très vite la passerelle.
J'en ai même vu qui grimpaient, j'étais à l'avant, qui grimpaient sur la passerelle. Je ne veux pas dire qu'ils ne connaissaient pas l'usage de l'escalier. Est-ce que c'était la peur? Est-ce qu'ils voulaient aller plus vite ou ils ont trébuché? Mais j'en ai vu quand même certains qui se dirigeaient comme ça. Puis il faisait sombre. Alors ils ont embarqué et là, c'était un flot rapide et c'était hallucinant. כשראיתי את המטוס זה היה כאילו סוף, כאילו שמחה אפילו. כאילו קודם כל ראינו רואים באתיופיה מטוסים כאלה של קרב, אבל לא שהיו עוברים מעל הבתים ומפחיד. אבל פה זה היה משהו אחר, קודם כל לבן, וכאילו זה סימן את התואר ואת הטוב, שכאילו הנה, הוא לוקח אותנו. וגם זה היה מוחשי, בעצם הנה, כאילו עולים, זה בעצם התחנה האחרונה, ואנחנו כבר מגיעים לישראל. זה כאילו סימל, הנה, אוטוטו מגיעים. Il faut savoir que chaque Éthiopien se rappelait un verset de la Bible et vous serez sauvés par un aigle qui va vous transporter sur ses ailes. It was about 4 o'clock in the morning by now. And there was a commotion, and I heard somebody shouting in French, and I looked around, and the pilot of the airplane was standing at the top of the ramp shouting at me. So I went up the ramp, and basically I understood he was telling me that I had to take some of the falasha back off the airplane because there weren't enough oxygen masks for everyone. We had quite a conversation. It became very clear to all of us that the co-pilot would fly that plane out if the pilot suddenly developed a 9mm hole in his head. On emportait entre 200 et 250 personnes par vol. L'avion avait 170 sièges, c'est-à-dire 170 masques à oxygène. Et il est rigoureusement interdit de transporter une personne de plus qu'il y a de masques. Yeah, when I went in and I wrote that cable the next morning, I said, the Aliyah has begun, and God willing, it will end. L'itinéraire simple était Khartoum-Bruxelles, Bruxelles-Tel Aviv, puis Tel Aviv-Khartoum. Mais le Tel Aviv-Khartoum ne se faisait évidemment pas en direct. Il survolait une partie de l'Europe. Une des premières choses qu'il faisait après le décollage, le Médecins sans frontières, qui a joué un rôle très important d'ailleurs dans ce type de transport, c'était faire un petit tour dans la cabine et repérer tous les gens fort déshydratés, parce qu'il y en avait, qui avaient besoin d'un Baxter pour affronter ces 12 heures de voyage pour les réhydrater. Donc il a posé le Baxter et il nous a bien indiqué après comment il fallait faire un tour toutes les heures, voir si l'écoulement se passait bien. Les hôtesses se sont transformées en infirmières, en accoucheuses, en consolatrices lorsqu'il y a eu des morts. It was on a Monday morning when I received a telephone call from someone at United Jewish Appeal asking me if I could go to Israel the following evening, Tuesday night. I said yes, and then I said why. And they told me that they could not tell me or give me any information over the telephone. Et alors, il y a eu un côté un peu dramatique pendant les vols. C'est que les toilettes étaient, après quelques heures, fermées. Parce qu'il fallait bien mettre les gens qui nous quittaient pendant le vol quelque part et pas le laisser sur un siège. Et bon, il fallait condamner des toilettes. Et il arrivait très souvent que les 3 toilettes devant et les 2 derrière étaient inutilisables. Our mission was to meet one of the planes that was arriving from Ethiopia so that on a first-hand basis, from the Sudan, excuse me, on a first-hand basis, we can see ourselves the movement of this community to Israel, and we can bring this message
back to the American Jewish community in an effort to stimulate and raise the necessary funds to pay for this operation. Avec l'accord du Médecins sans frontières, on avait repéré un tout jeune bébé. Il avait peut-être 8 jours, 15 jours, tout mini, tout fluet. Et ses yeux ses paupières étaient fermées par des croûtes et du pus, vraiment. Il n'arrivait pas à décoller ses paupières. On se rendait bien compte que ce nouveau-né n'avait jamais ouvert les yeux. Ça collait vraiment. Alors on a demandé si on pouvait le nettoyer ses yeux avec un produit qui convenait évidemment. Et alors on a commencé à enlever les croûtes et le pus. Et au bout d'un certain temps, tout à coup, ce bébé a ouvert les yeux. Et je crois que ça a été son premier regard sur le monde, hein, en plein ciel. Là. On se rendait bien compte qu'il n'avait jamais vu la lumière. Je crois qu'il y a eu 8 décès et une douzaine de naissances. Et il y a des naissances, 2 ou 3 qui nous ont échappé, qu'on a appris à Tel Aviv. J'ai senti, quand on arrivait au-dessus de Tel Aviv, je suppose qu'un traducteur leur a dit au micro qu'on approchait dans 1 heure, qu'on survolait la région. J'ai senti une grande fébrilité, très grande fébrilité. C'est la seule fois du vol où il commençait à s'agiter un petit peu. כשהמטוס נחת, אז חיכינו לראות כאילו מה זה, איפה הפנטזיה בעצם של כאילו הכל זהב, הכל יפה, הכל זה. בעצם אני זוכרת שראינו בעצם האספלט הזה של השדה תעופה בעצם. איפה מה שתיארתי בעצם זה משהו אחר. אבל יחד עם זה, העובדה שאמרו הגענו לישראל, לא אמרו ירושלים, כי אנחנו בראש זה ירושלים ולא ישראל. וכשהגענו לשם, אז אני זוכרת אבא שלי איך שהוא השתתח על הרצפה ונשק את הרצפה, ואנחנו אחריו מנשקים את הרצפה, ואבא שלי ככה בגאווה לוקח את האורית, את התורה, שם על הראש של אחי הגדול, כאילו הנה הגעתי למקום ואני יכול לחשוף אותו כאילו סוף סוף, פה לא יקרה שום דבר. היה משהו טוב, משהו עילאי, משהו מיוחד. מרגע שנחתי בשדה תעופה, אני נזכרתי באמא ובאחותי ובשאר הבני דודים שלי שלא הגיעו, בכלל כל האוכלוסייה, כל הקהילה, שקרוב ל4,000 איש איבדה שם בזמן מאוד קצר. שהות מאוד קצרה, איבדו 4,000 איש, שזה חושב די המון. ובכלל, אני אישית שאיבדתי את אמא ואחותי ובני דודים, לחשוב עליהם כאילו כולם ילדים, היום הם אמורים להיות בני 25, 27, כל אחד אלה שהלכו והם יכלו לתרום למדינה. אני חושב על זה מדי פעם. הגנתי לארץ ישראל, אני מסתכל, הכל יפה, אנשים יפה, דרך יפה, בינן יפה, כל דברים אני שמחים בחגים. When the plane pulled up and they put the stairs up, the gentleman, I forget his name, he turned to Elton and Marty and myself and he said, "Gentlemen, you're welcome to enter the plane." And we were the first people who entered that plane. It was a startling discovery. There was a mosaic of colors. They are beautiful people. If you've seen Ethiopian Jews, they're very handsome, very beautiful people. And I can remember that we had to help a lot of them. They had never seen stairs before, let alone, and how frightened they must have been coming off the plane. We helped many of them down the steps into these buses. We were told that Israel couldn't begin to get them out without the money.
That was our challenge. Our challenge was we had to have the money up front to even begin the project. That's what Shami had told us when we met. I was at the airport thinking that this was to be a clandestine campaign. And never in the history of the Jewish community has there ever been a clandestine campaign where you really couldn't let anything out into the press, the radio, television, nothing at all, because then it would just be totally shut down. And my mind was just racing and racing as how are we going to do this? What am I going to do to be successful without really having any publicity whatsoever? One thing is we have to come up with a name that will resonate with people. And so I said, Operation Moses. That's what I'm going to suggest we call it. We raised $64 million in 90 days, 3 months. Il y a eu 47 vols qui ont quitté Khartoum avec les Juifs d'Éthiopie vers Israël. Et le total de ces 47 vols qui se sont étalés du 22 novembre au 2 janvier ont permis à 8600 personnes d'arriver en Israël. And we all agreed that security and secrecy were paramount concerns. And things had been running fairly efficiently to the point that instead of doing it on a 48-hour turnaround, we were now doing it on a 24-hour turnaround. I got a radio message from Mandridis, and he said that state security had arrested 2 Americans, well, actually, 2 journalists, and an American and an Ethiopian, attempting to sneak out of Tawawa and photograph the vehicles going down to Khartoum. I then learned that several major media had the story. The Wall Street Journal had the story, the New York Times had the story, the Washington Post had the story, ABC News' Peter Jennings had the story. I talked to all of them. I begged them, please do not publish, because if you do, this will stop and people's lives will be at stake. They all adhered to that until the story broke in the Jewish press. And it broke in 2 places, but the one that bothered me the most was that it broke in Washington, D.C. I knew that break was coming. I did everything in my power to talk the editor out of it. I asked his rabbi to talk to him. My daughter called him on the phone to plead with him not to publish, but they went ahead and published. Once it became published in the Jewish press, I got calls from all these other media saying, if the Jewish press is going to publish it, how can we hold the story? After articles were published in the Washington Jewish Week on December 6, 1984, the New York Times on December 11th, and the Boston Globe on December 12th, the operation seemed compromised. Everyone was shaking with fear. But yet another miracle, Arab countries didn't seem to notice, and so the operation went on. The camps had almost been cleared of the Ethiopian Jews. There were a few hundred left. And inexplicably, an article by Yehuda Dominitz in a completely marginal periodical called Nakuda published this new tribe coming to join its brethren in Israel. Ma'ariv, maybe another paper as well, but I saw it in Ma'ariv, quoted my interview in Nakuda, which was given to Nakuda a week or 2 weeks ago. And by the way, I asked Nakuda not to publish it without going through censorship. In my interview, the journalist asked me what's going on in Aliyah. So I said, and they were stupid enough to quote it, I said, you won't hear from me a single word about ongoing operations. So of course everybody knows that there is an ongoing from what I said, but my purpose didn't say a word about Aliyah. This was picked up by some of the major Israeli newspapers and published, and bizarrely the censors didn't
prevent them from publishing whatever they published. And then Reuters and Associated Press picked up the story from the Israeli newspapers. Haaretz was one, I think, and Ma'ariv probably the other. And then it simply went everywhere. We knew it was a risky operation. We were so close to success. And then the story breaks and leaves several hundred people there. So our first concern was now what happens to the several hundred who are there. And of course, it caused a ruckus for the Sudanese government. We shall not rest for a while until all our brothers and sisters from Ethiopia will come safely back home. And the US government made a decision to handle the balance of the people in a very different way. This was a decision that was taken by the vice president at the time, George Bush, H.W. Bush. It was a different kind of operation. Washington then informed me that it was going to be a CIA exclusive operation. We weren't going to rely on anybody else. The Israelis, of course, wanted the last group out as well. They could not participate any more directly because of all the publicity, so they were very happy that the U.S. was able to pull this off. But that became a U.S. operation. A squadron of American Hercules planes took off from Frankfurt for Israel. When they got there, the Israeli pilots who had already been to Sudan shared their experience with them. On this unique flight on March 22, 1985, the Americans saved 498 Ethiopian Jews. אמא שלי זה 29 שנים, שלא ראיתי את אמא שלי, 29 שנים, קצת יותר אפילו. מגיע לשדה תעופה, מקבל אישורים של המשטרה, נכנס לטרמינל, לצד האחורי, לקראת אחרי צהריים, ערב כבר. המטוסים הגיעו, והאוטובוס מביא את האנשים לטרמינל, בפתח שם, אנחנו עומדים ומחכים. זה דבר שכל פעם שאני חושב עליו, אני עדיין מזיל דמעה על הנושא הזה. ואז באוטובוס השני, אני רואה דמות יושבת בצללית של האוטובוס, בחלון שם. יושבת דמות גבוהה מאוד, וידעת שזו אמא שלי. לא יודע איך, למה, ידעת שזו אמא שלי, ולא יעזור. ואני מחכה. יורדים אנשים, יורדים מהאוטובוס אנשים, הרבה אנשים. אח שלי יורד, הגדול. עובר לידי, ואני לא זז ממקומי. ואני רואה אותו, ואני מכיר אותו. לא איבדתי אותו. חלק מהילדים שלו מלווים אותו. הולכים הלאה, עוברים איפה שאומרים להם להמשך. ואני מחכה שאמא תרד, ואומנם היא נשענת על מקל, יורדת לאט לאט, מתקרבת אליי, ועובד הסוכנות שקוראים לו מיכה, דוחף אותי מאחורה, באצבע דוחף אותי, ואני לא זז. והיא עוברת לידי, מסתכלת עליי במבט כזה, מבט מאוד מאוד עמוק. היא עוברת, הולכת, ואני עדיין לא זז. והיא עושה סיבוב, ואני עושה סיבוב אליה. והיא ידעה כשהיא עברה כבר היא הרגישה שזה אני. ואני ידעת שזו היא. נו, לך כבר, מאחוריי, מיכה פלדמן. לך כבר, תפגוש.
הפחד שלי היה שהיא תיבהל או יקרה לה משהו, את זה לא הבין אדון מיכה. אני חשבתי על כל הדבר הזה באותו רגע. המפגש הזה, החיבוק הזה, החיבוק שלי, אלוהים אדירים, מגיל 11. בגיל 11, שאני חולם עליו, חושב עליו, ישן איתו. זה היה קשה, זה היה מאוד קשה. אבל יחד עם זה, שמחה בלב. ידעתי שזהו. סליחה, כן? מאותו רגע אני לא נפרדתי ממנה לרגע. All of the Arab League countries boycotted TEA and forbid them to fly over their territories. Charter companies mostly flew to Tunisia, Morocco, and Southeast Asia. A few years later, TEA went out of business. Towards the end of March, at the beginning of April 1985, Sudan's on the verge of implosion. Students are demonstrating against the government. Unions have gone on a general strike, and the Muslim Brotherhood is attempting to overthrow the regime. Nimeri is on an official visit to Washington, trying to get some more help. He interrupts his visit and rushes home. It's too late, however. On April 6th, he becomes a president without a country. Government that came to power was even more determined with regard to Islamic law throughout the country, etc. So it aggravated the problems in the South. We moved on. What happened was tragically what happened inside Sudan, because the war would go on for another 20 years before it was resolved. Despite the new situation in Sudan, the Israeli Hercules planes still secretly picked up the Ethiopian Jews until 1991 because the Falasha around Gondar continued to flee to the Promised Land. סיפור עליית יהודי אתיופיה מסודאן מלא מעשי גבורה. יש פה מעשי גבורה של אנשי המוסד, מעשי גבורה של אנשי חיל הים וחיל האוויר. כל אלה מתגמדים, אין לי מילה אחרת, מתגמדים לעומת הגיבורים האמיתיים של הסיפור הזה, של יהודי אתיופיה. 1995, I was invited to come to Israel. And they took me to a reception center. Now, I had read the newspapers, and friends of mine in Israel would send me clippings, and I knew there was a lot of problems with the Falash, 10 years after they'd come from Umrakuba and other places. But my lasting memory is going into this room. There were about 50 little Ethiopians in there. They were fat, and they were sassy, and they were learning to speak Hebrew. Ethiopian Jews have done a lot for Israel, for those who were participating in their absorption and their rescue, and for all of us. They've given us something worthwhile to make our usual petty lives important. They brought, first of all, a taste from a very ancient existence. They give depth to our history. That we are not just the people that have daily newspapers, but the people that have stories that goes back 2,000 years ago. And those people are the witness to it. בעדה לא הרבו לדבר על זה, על המסע, בכלל על כל התלאות שעברו, על החוויות שלהם, גם על החוויה אפילו שנתקלו כאן, פחות מדברים על זה. כל התהליך הראשוני של לא מכירים, כן יהודים, לא יהודים, שלפעמים זה גם צץ איפשהו, גם היום. אבל כאילו בסך הכל, אני כן שמחה שנולדו בישראל, ואני גאה שאני חלק מהמדינה הזאת.
אני חשבתי אני אתחתן, אגדל ילדים, ואולי תהיה לי גם נכדה. כל החלום הזה התגשם. כל החלום הזה התגשם. אני כל יום אומר תודה לאל שהגעתי למה שהגעתי, כן? הודות לאשתי, יש לנו את הנכדה הכי חמודה שבעולם. זה... לא, באמת, בחלום זה לא דברים שנתפסים, זה לא דבר שמתקיים בדרך כלל. אבל כשאני מסתכל אחורה, שלב אחר שלב, עברנו קשיים כדי שהחלום הזה יתגשם. שלב אחר שלב זה יתגשם. החל בזה שהתחתנתי בשנת 70, המשך בזה שנולדו לי ילדים, יפהפים וחכמים כמו שצריך, ונמשיך בזה כשהמשפחה הגיעה, אחד אחד, בלי פגע. למזלנו הטוב, בלי פגע, עברו את סודאן וכל מה שעבר להם שם, ויש הרבה אנשים שמאוד כואבים את זה בחיים תחת העול הזה של סודאן. המשפחה שלי באה שלמה לגמרי. זה דבר אדיר. מי היה חולם לדבר כזה שזה יתגשם? היום יש לי חיוך בפה. באמת, מאושר.